Kṛṣṇa Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Loudly. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 3, Text 52. Kṛte yadhyāyato viṣṇuṁ tretāyām yajato makhaiḥ dvāpare paricaryāyāṁ kalau dhari-kīrtanāt kṛte yadhyāyato viṣṇuṁ tretāyām yajato makhaiḥ dvāpare paricaryāyāṁ kalau dhari-kīrtanāt kṛte yadhyāyato viṣṇuṁ tretāyām yajato makhaiḥ dvāpare paricaryāyāṁ kalau dhari-kīrtanāt. Devotees,
kṛte dhyāyato viṣṇuṁ tretāyām yajato makhaiḥ dvāpare paricaryāyāṁ kalau tad dhari-kīrtanāt kṛte dhyāyato viṣṇuṁ tretāyām yajato makhaiḥ dvāpare paricaryāyāṁ kalau tad dhari-kīrtanāt. Word by word meaning. Kṛte in the Satya-yuga, Sat, which, dhyāyatāḥ, from meditation, viṣṇuṁ, on Lord Viṣṇu, tretāyām, in the Tretā-yuga, yajataḥ, from worshipping, makhaiḥ, by performing sacrifices, dvāpare, in the age of Dvāpara, paricaryāyāṁ, by worshipping the lotus feet of Krishna, Kalau, in the age of Kali, that same result can be achieved, hari-kīrtanāt, simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Whatever result was obtained in Satya-yuga by meditating on Viṣṇu, in Tretā-yuga by performing sacrifices, and in Dvāpara-yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali-yuga simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Purport. A similar verse is found in Viṣṇu Puran and also in Padma Puran and the Brihan Naradiya Puran. Dhyayan kṛte yajan yajnes tretāyām dvāpare chayan yad apnoti tadapnoti kalau saṅkīrtaya keshavam. Whatever is achieved by meditation in Satya-yuga, by performance of sacrifice in Tretā-yuga, and by the worship of Lord Krishna's lotus feet in Dvāpara-yuga is obtained in the age of Kali simply by glorification, by glorifying the name of Lord Keshava. Srila Jiva Goswami has further quoted from the Brahma Vaivarta Puran concerning the degraded condition of people in Kali-yuga. Ataha kalau tapo yoga vidya yagyadikah kriyaha sanga bhavanti na kritaha kushalair api dehibihi. Thus, in the age of Kali, the practices of tapo, yoga, vidya, yajna adikaha kriyaha, the practices of austerity, yoga, meditation, deity worship, sacrifice, and so on, along with their various subsidiary functions, are not properly carried out, even by the most expert embodied souls. Kushalair api dehibihi. Srila Jiva Goswami has further cited the Chaturmasya Mahatmya of the Skanda Puran concerning the necessity of chanting Hare Kṛṣṇa in this age. Tatha chaivottamam loke tapa shri hari-kīrtanam kalau yuge visheshena viṣṇu prītyai samacharet. In this way, the most perfect penance to be executed in this world is the chanting of the name of Lord Shri Hari. Especially in the age of Kali, one can satisfy the Supreme Lord Viṣṇu by performing saṅkīrtana. In conclusion, massive propaganda should be made all over the world to induce people to chant the Hare Kṛṣṇa mantra, by which human society can be rescued from the dangerous ocean of the age of Kali. Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, of the 12th canto, 3rd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled the Bhumi Gita.
Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So this verse is a very beautiful verse, and if we ever have any doubt regarding chanting the holy names, we should remember this verse. இது ஒரு அழகான பதம். நாமஜபம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் நாம் இந்த பதத்தை நினைவுபடுத்தி கூற வேண்டும். Sometimes when we go to exam, we have written exams in our lives, right? And there are multiple choice questions. சில சமயம் நாம் தேர்வுகள் எழுத செல்வோம். அப்பொழுது சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து கூறவும் என்ற கேள்விகள் நமக்கு வழங்கப்படும். Or sometimes they are match the followings. You remember? Column A, column B, match the following. அல்லது சரியான விடையை பொறுத்துக என்று இரண்டு பக்கங்களில் ஒரு கேள்வி மற்றும் அதற்கான சரியான விடைகளை மாற்றி மாற்றி கொடுத்திருப்பார்கள். So when we have to answer the question, we have to choose the options given. We cannot write a fifth option. What all A, B, C, D is there, we have to choose among them, not something we write additional answer. நாம் ஒரு கேள்விக்கு விடை எழுத வேண்டும் என்றால் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தேர்வுகளில் இருந்து சரியான தேர்வை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். புதிதாக நாமாக ஒரு பதிலை எழுத முடியாது. So there are 4 ages and the 4 methods are prescribed in each of the age. So we have to choose one of these processes only. 4 யுகங்கள் இருக்கிறது. அந்த 4 யுகங்களுக்கும் தனித்தனியே ஒவ்வொரு 4 வழிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே வழங்கப்பட்ட வழிமுறைகளிலிருந்து தான் நாம் ஒரு சரியான வழிமுறையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So Satya-yuga, the process is of meditating on the Lord. சத்தியுகத்தில் வழிமுறை பகவானை பற்றி தியானம் செய்வது. So we cannot concoct a new method of worshipping the Lord. We cannot like in the present times there are people think that whatever they can imagine they can do, but that is not the case. It is very clearly defined in the scriptures. So in Satya-yuga the process is meditating on the Supreme Lord. சத்தியுகத்திற்கான வழிமுறை பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தியானம் செய்வது. இது சாஸ்திரத்தில் மிக தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நாமாக மனக்கற்பனை செய்து புதிதாக ஒரு வழிமுறையை கண்டுபிடித்து அதை கடைபிடித்தால் நமக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது. So we understand that that process relates to the Ashtanga-yoga process. People will the devotees would have the capacity, their bodies and their subtle bodies had the capacity to perform that austerity of Ashtanga-yoga. இந்த தியானம் என்பது அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையின் ஒரு அங்கமாகும். எந்தெந்த பக்தர்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறதோ, உடலையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து தியானம் செய்யும் தகுதி இருக்கிறதோ அந்த பக்தர்கள் அந்த வழிமுறையை கடைபிடிப்பார்கள். In Kali-yuga that capacity is not there. கலியுகத்தில் மக்களுக்கு அந்த தகுதி இருப்பதில்லை. We are sitting for Srimad Bhagavatam class. For how long can we sit? 15 minutes. இப்பொழுது பாகவத வகுப்பிற்கு நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். 15 அதிகபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் நம்மால் அமர முடியாது. 15 minutes already over. You are already sitting for 15 minutes. I really realized this when the Kirtan Mela was going on and devotees were inspiring. You should attend from morning 9 to night 9 o'clock. And I was thinking, okay. And I didn't really want to sit on the chair. I was sitting on the floor. And I only remember I was always looking for the cushion. How can I put cushion under me and sit? கீர்த்தனம் விழா இப்பொழுது சமீபத்தில் நடைபெற்றது. அப்பொழுது காலை 9 இரவு 9 மணி வரை நாம் அமர்ந்திருக்க வேண்டியிருக்கும். நான் தரையில் அமர்ந்திருந்தேன். அப்பொழுது எனக்கு அதிகமாக இருக்கை தேவைப்பட்டிருந்தது. And even sitting on the floor, even with all the cushions, whenever I had to get up, I knew that every part of my body is paining. தரையில் ஒரு சிறப்பான ஆசனம் அமைத்து அமர்ந்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறை நான் எழுந்திருக்க முயற்சித்த பொழுது என்னுடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் வலித்தது. I was looking at the Kirtaniyas. They are coming, they are singing Kirtan, they'll sit for some time, then they'll go away. But I am sitting from morning 9 till night 9 o'clock.
கீர்த்தனியாக்களை நான் கவனித்தேன். அவர்கள் வருவார்கள், சிறிது காலம் கீர்த்தனம் செய்வார்கள், அதன் பிறகு சென்று விடுவார்கள். ஆனால் நானோ காலை 9 மாலை 9 மணி வரை ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறேன். Or the other austerity of fasting, for example, sometimes half day fasting is there. Only in the morning, sometimes devotees realize there's no prasadam down. Why? Because half day fasting, only 12 o'clock prasadam is available. சில சமயம் அரை நாள் உபவாசம் இருக்க வேண்டி இருக்கும். அன்று காலை தான் பக்தர்கள் உணர்வார்கள், கீழே பிரசாதம் இருக்காது. அப்பொழுதுதான் ஓஹோ, இன்று அரை நாள் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் உணர்வார்கள். And the prasadam means 12 o'clock fasting, but then like Nitin and Triyodashi, our temple festival is going on, and then after Abhishekam, the bhoga will be offered, altar is closed, after that Arati is there, and then prasadam only will be at 1 o'clock, 1:30. So, austerity. 12 மணி வரை தான் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் 12 மணிக்கு மேல் இங்கே பூஜை நடக்கும், அபிஷேகம் நடக்கும். அதன் பிறகு இதை அனைத்தும் முடிந்து பிரசாதம் வழங்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆகிவிடும். Now we'll notice that for some devotees it is not a problem. Their bodies are like that, and their mind is so much under their control, and they have that capacity. They can fast, they can sleep for 3 hours, and still they can continue service for the whole day. Some devotees have that capacity, Lord has blessed them with that, but not for all. சில பக்தர்களுக்கு பகவான் ஆசீர்வாதம் செய்துள்ளார். அதன் காரணமாக அவர்களால் நீண்ட காலம் உபவாசம் இருக்க முடியும். 3 மணி நேரம் மட்டும் தூங்கிவிட்டு முழு சக்தியோடு அடுத்த நாள் செயல்களில் ஈடுபட முடியும், சேவைகளில் ஈடுபட முடியும். ஆனால் அதனால் சில பக்தர்கள் அப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஆனால் பலருக்கு இது கடினமாக இருக்கும். So imagine if the scriptures and Krishna would have said process is to meditate, perform Ashtanga-yoga, then of course Kali-yuga we are all unqualified. From the birth itself we are not qualified. உதாரணத்திற்கு கருதுங்கள், கிருஷ்ணர் சாஸ்திரத்தில் வழிமுறை கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை தியானம் தான், நீங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்ய வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்திருந்தால் கலியுகத்தில் நம்மால் அவ்வாறு செய்யவே முடியாது. The word used here is dhyāyatāḥ, by dhyana, by meditating on the Lord. dhyāyatāḥ என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருள் பகவானை பற்றி தியானிப்பது. Actually that is the correct process even in Kali-yuga. உண்மையில் கலியுகத்தில் கூட இதுவே சரியான வழிமுறையாகும். Yes or no? Process in Kali-yuga is what? Chanting. It is not dhyana. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So process is chanting, not dhyana. What is it? 16 rounds. 1, 2, 3, 4, 16 over. So that is the process. So process is not dhyana, process is chanting. This is what you are saying. Mentally what? வழிமுறை தியானம் அல்ல, நாமஜபம் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். மனதளவில் ஜபிக்க வேண்டும், நான் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களா? Actually the process is dhyana only. Why? Because if you see, Krishna spoke Bhagavad Gita when? Long back, we forgot. When Arjuna was in confusion, when did he speak Bhagavad Gita? He spoke at the transition of the age, when Dvāpara was ending and Kali-yuga was starting. And what did he say in the 12th chapter? கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை துவாபரயுகத்தின் இறுதியில் கலியுகத்தின் தொடக்கத்தில் தான் பேசினார். அப்பொழுது 12வது அத்தியாயத்தில் அவர் என்ன கூறினார்? He says, Mai eva mana adhatsva. He says in the 8th verse that Mai eva, unto me, do what? Mana adhatsva. You fix your mind upon me. This is what he's saying. At the end of Dvāpara-yuga and the beginning of Kali-yuga. So for whom is he saying? He's not saying for Satya-yuga. He's not saying for Dvāpara, Treta. He's saying for Kali-yuga only. மனதில் என்னை தியானித்து என்னில் நிலைப்பெற செய்வாயாக என்று 12வது அத்தியாயம் 8வது ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். அவர் கலியுக மக்களுக்காகத்தான் இதை கூறுகிறார். ஏனென்றால் இதை கூறும் சமயமானது துவாபரயுகத்தின் இறுதி பகுதி, கலியுகத்தின் தொடக்க பகுதி. அவர் சத்தியயுக மக்களுக்கோ திரேதாயுக மக்களுக்கோ இதை வழங்கவில்லை. So the process is dhyana, meditating on the Supreme Lord. Of course, at earlier times people could manage, control their subtle body, gross body. They could for long periods of time, they could meditate on the Paramatma. Like we had Dhruva Maharaj. Within a very short period of time, by the grace of his spiritual master, he performed
Ashtanga-yoga, he perfected life. Very short period of time, he had the darshan of the Lord. எனவே வழிமுறை தியானம் செய்வதுதான் சத்தியயுகத்தில் உடலை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை கட்டுப்படுத்தி சூட்சம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நீண்ட காலம் தியானம் செய்தார்கள். உதாரணத்துக்கு துருவ மகாராஜர் பல நீண்ட நெடிய காலம் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளை ஏற்று தியானம் செய்தார். Process in Tretā-yuga was performing 5 sacrifices, homa. திரேதாயுகத்தில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை அக்னி யோக யஜ்ஞங்கள் ஹோமங்கள் ஆகும். But there also they would perform the sacrifice and they will meditate on the Lord. அப்பொழுது கூட அவர்கள் யஜ்ஞம் செய்து பகவானை தான் தியானிப்பார்கள். In fact, even Lord Ram would perform sacrifices daily. உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பகவான் ராமச்சந்திரர் கூட தினசரி யஜ்ஞங்கள் செய்வார். So when it is decided, when Dashrath Maharaj decides that let Ram be coronated, and there is a messenger who goes into the palace of Lord Ram, he has to travel. He reaches the palace and then he walks into the inner chambers where Lord Ram and Mother Sita are performing fire sacrifice. ராமருக்கு ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த சேவகன் தசரத மகாராஜர் அரண்மனையில் இருந்து உள்ளே ராமச்சந்திர பகவான் இருக்கும் அரண்மனைக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கே உள்ளே பல அறைகள் இருக்கிறது. அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அறையில் ராமச்சந்திர மூர்த்தியும் சீதாதேவியும் யஜ்ஞங்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். Of course, these processes are practiced in all ages. Like even now we do fire sacrifice, right? At the time of deity installation or initiation or Narsimha Chaturdashi, fire sacrifice is still performed. இந்த வழிமுறைகள் இன்றளவும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு அக்னி யஜ்ஞங்களானது நாம் கூட இப்பொழுது விக்கிரகத்தை ஸ்தாபிக்கும் பொழுது மற்றும் சிறப்பான ஹோமங்கள் நடக்கும் பொழுது தீட்சை வழங்கும் பொழுது அக்னி யஜ்ஞங்கள் செய்கிறோம். Or for example, the Pandavas performed Rajasuya Yajna, right? Although it was Dvāpara-yuga, almost ending, but still they were performing the yajna. உதாரணத்திற்கு பாண்டவர்கள் ராஜசூய யஜ்ஞத்தை செய்தார்கள். அது துவாபர-யுகத்தின் இறுதி பகுதியாக இருந்தால் கூட பாண்டவர்கள் அந்த யஜ்ஞத்தை செய்தார்கள். But it was recommended for Tretā-yuga. By performing the sacrifice, one could easily meditate on the Lord, chant the mantras, focus on the mantras and perform, and the deity would appear. And their life will become perfect of the devotees. ஆனால் இந்த வழிமுறை திரேதாயுகத்திற்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அவ்வாறு யஜ்ஞம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் மனதை பகவானின் மேல் தியானிப்பார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் செய்யும் யஜ்ஞத்தின் பலனாக பகவான் அவர் முன் அவதரிப்பார். இதுதான் அந்த யுகத்திற்கான வழிமுறையாக இருக்கிறது. It is like we have different stages in our life. We are born infant. So the child cannot be given puri and halwa. Correct? The child has to be given baby food. Because that is all it can digest. No teeth. Only can drink mother's milk. That's all. Mother can eat puri halwa. உதாரணத்திற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நிலைகளை கடந்து வருகிறோம். பிறந்த குழந்தை பூரி அல்வா போன்ற உணவுகளை உண்ண முடியாது. மாறாக அது தாய்ப்பால் தான் கொடுக்க முடியும். ஏனால் குழந்தைக்கு பற்கள் இருக்காது. அதனால் கடினமான உணவுகளை உண்ண முடியாது. அன்னை வேண்டுமானால் அதை உண்ணலாம். குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் தான் சிறப்பான உணவாக இருக்கும். Or for example, somebody grows old, you give him sugar cane to eat. Very difficult, not possible. So therefore there were processes existed in all the ages, but there was certain process which was the ideal process for that particular age, because the environment was like that, the bodies were like that, and so they were more suited for meditating on the Lord, connecting with the Lord, perfecting our yoga with the Lord. வயது முதிர்ந்தவர் கரும்பை தின்பது மிக மிக கடினமான விஷயம். எனவே எல்லா வழிமுறைகளும் எல்லா யுகத்திலும் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட யுகத்திற்கு குறிப்பிட்ட வழிமுறை தான் என்று பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த வழிமுறை மூலமாக மக்கள் எளிதாக பகவானின் மேல் தியானம் செய்ய முடியும், பகவானுக்காக சில பிரார்த்தனைகள் செய்ய முடியும், சில வழிமுறைகளை கடைபிடித்து பகவானை அடைய முடியும். Now we see in Dvāpara-yuga the process was of deity worship. துவாபர-யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. And we are worshipping deities. We are in Kali-yuga. 5,000 into Kali-yuga we are worshipping deities. இப்பொழுதும் கலியுகம் தொடங்கி 5000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நாம் விக்கிரக வழிபாடு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். The other day I was asking Maharaj, we are chanting every day, we are chanting so long, and we are trying to chant attentively, we are trying to avoid offenses, and then still we are not able to feel that intense connection with the holy name. And in his long answer, Maharaj towards the end talked about deity worship.
அன்று ஒரு நாள் நான் மகாராஜரை ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன். நாம் கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரத்துக்கு மேல் தியானம் செய்கிறோம், நம்ம நாமம் செய்கிறோம், ஆனால் அவ்வாறு ஜபம் செய்தால் கூட தீவிரமாக நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கும் உறவை நம்மால் உணர முடியவில்லையே என்று. அப்பொழுது மகாராஜர் பதிலளிக்கும் பொழுது விக்கிரக வழிபாட்டின் மூலம் அது உணரலாம் என்று கூறினார். So we see that in Dvāpara-yuga, the devotees worshipping the deities, offering prayers, they had so much of potency, so much of devotion, so much of faith that the deity would appear personally. Like it was happening the fire sacrifice. Similarly, it was happening in Dvāpara-yuga also. துவாபர-யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் பக்தர்கள் தீவிரமாக அந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தார்கள். மிக சிரத்தையாக அவர்கள் கடைபிடித்த காரணத்தினால் சத்தியயுகத்தில் அக்னி யஜ்யங்கள் செய்யும் பொழுது எப்படி திரேதா-யுகத்தில் யஜ்யம் செய்யும் பொழுது எப்படி பகவான் தோன்றுவாரோ அதே போல் துவாபர-யுகத்திலும் விக்கிரகத்திலிருந்து பகவான் தோன்றி அவர்களுக்கு காட்சியளித்தார். Different deities. So when the Pandavas were they were in Vanvas, and towards that, what is it, 13 years, right? 13 years of Vanvas, now the time was coming for their Agyatwas. So that transition was there. 13 ஆண்டுகள் பாண்டவர்கள் வனவாசம் சென்றார்கள். அதன் பிறகு ஒரு வருடம் அஞ்ஞான வாசம் செல்ல வேண்டியிருந்தது. அப்பொழுது அந்த இடைப்பட்ட காலம் வந்தது. So of course we are aware that the Yaksha, he tested all the Pandavas. The 4 Pandavas actually died, but it was because Yudhishthira had a humble disposition, answered and pleased the Yakshas, so all the 4 Pandavas regained their life. அப்பொழுது ஒரு யக்ஷர் பாண்டவர்களை பரிசோதித்தார். அப்பொழுது 4 பாண்டவர்கள் இறக்க நேர்ந்தது. அந்த பரிசோதனையில் தோல்வி பெற்ற காரணத்தினால் அதன் பிறகு இறுதியாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் தான் சரியான பதில்களை கூறி 4 பாண்டவர்களை மீட்டெடுத்தார். இது நாம் தெரிந்த விஷயமே. And after that Yaksha appeared and he asked that you asked me for any boon. I am very pleased with you. So the first boon that Yudhishthira Maharaj asked is that you please return. So Yaksha had assumed the form of a deer and he had run away with the firewood and the yagya ladles of a Purohit. So Purohit had approached the Pandavas that please, I want that, get it from the deer. The Pandavas could not catch the deer, could not kill the deer. So finally it was Yaksha. So Yudhishthira Maharaj requested, please you return that so that we can give it back to this Brahmin. அப்பொழுது யக்ஷர் ஒரு மான் வடிவத்தை எடுத்து ஒரு பிராமணன் செய்யக்கூடிய யாகத்தில் இருக்கும் விறகுகள் போன்ற பிற பொருட்களை அபகரித்து சென்று விட்டார். அப்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜர் கேட்டார், நீங்கள் மான் ரூபத்தில் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டீர்கள், தயவு செய்து மனித ரூபத்திற்கு வந்து அந்த பொருட்களை மீண்டும் தாருங்கள், நாங்கள் அவரிடம் அதை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளோம் என்று கூறினார். And then he asked for that you ask another boon, and the second boon was about their Agyatwas. So Yaksha blessed Yudhishthira Maharaj and the Pandavas that even if you go in your same self without doing any makeup, nobody can recognize you. இரண்டாவது வரம் அஞ்ஞான வாசத்தில் தொடர்புடையது. அப்பொழுது அந்த யக்ஷர் இவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்தார், நீங்கள் எந்த விதமான மாறுவேடமும் போடாமல் அப்படியே சென்றால் கூட யாராலும் உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்ற ஒரு வரத்தை பாண்டவர்களுக்கு அந்த யக்ஷர் வழங்கினார். Of course Yaksha was very pleased. He offered one more boon, and then Yudhishthira Maharaj said that I be situated in righteousness. And then the Pandavas proceed towards, they decide where to go. They go towards Virat, and before entering the city of the kingdom of Virat, the capital of Virat, Yudhishthira Maharaj prays to goddess Durga. யக்ஷர் இவர்களின் செயல்களால் மிகுந்த திருப்தி அடைந்த காரணத்தினால் மீண்டும் அவருக்கு ஒரு வரத்தை வழங்கினார், நீங்கள் நீதி தவறாமல் எப்பொழுதும் நடப்பீர்கள் என்று. அதன் பிறகு பாண்டவர்கள் விராட தேசத்துக்கு சென்றார்கள். அவ்வாறு அந்த விராட தேசத்தை நுழைவதற்கு முன்னால் அவர் துர்கா தேவியை பிரார்த்தனை செய்தார்கள். Now Yudhishthira Maharaj knows and he prayed that yes, you are the illusory potency of the Lord. You are the energy of the Lord which covers the Lord from the atheist. So we request you that you please cover our identity so that nobody can find out. யுதிஷ்ட மகாராஜர் துர்கா தேவியிடம் பிரார்த்தனை செய்தார், எனக்கு தெரியும் நீங்கள் தான்
பகவானின் மகாமாய சக்தி, நீங்கள் பகவானை நாத்திகர்களிடமிருந்து மறைக்கிறீர்கள், அதே போல் எங்களையும் நீங்கள் மறைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாங்கள் மற்றவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்படக்கூடாது என்று துர்காதேவியிடம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் பிரார்த்தனை செய்தார். And then what happened? அதன் பிறகு என்ன நடந்தது? Mother Durga appeared. துர்காதேவி தோன்றினார். And then she said, yes, you will win the war. And by my blessings and blessings, nobody will find out about you for next one entire year. துர்காதேவி ஆசீர்வாதம் செய்தார். நீங்கள் கண்டிப்பாக போரில் வெற்றி பெறுவீர்கள். என்னுடைய ஆசீர்வாதம் காரணமாக அடுத்த ஓராண்டு காலத்திற்கு உங்களை யாராலும் கண்டறிய முடியாது என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். At that point, it is very interesting that Yaksha had given that boon, Mother Durga had given that boon, and still Yudhishthira Maharaj and Pandavas were very, very careful in their conduct, that nobody finds out. யக்ஷர் ஏற்கனவே வரமளித்துள்ளார், துர்காதேவியும் வரமளித்துள்ளார். இருப்பினும் பாண்டவர்களும் யுதிஷ்ட மகாராஜரும் தாங்கள் செய்யும் செயல்களில் மிக மிக கவனமாக இருந்தார்கள். அதன் மூலம் யாரும் தங்களை கண்டறியக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக செயல்பட்டார்கள். They had already received the kripa, the grace of powerful deities, and yet they conducted themselves with all seriousness and sincerity. மிக சக்தி வாய்ந்த விக்கிரகங்களின் ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் பெற்றிருந்தாலும் மிக மிக கவனமாக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள். அதன் மூலம் யாரும் தங்களை கண்டுபிடிக்க கூடாது என்பதில் அவர்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்தினார்கள். We may receive blessings of our senior devotees, we may receive blessings of our spiritual master, right? And we may do some nice service and devotees are very pleased, so we receive their blessings. So, but that does not mean that we become careless. Now I have received the blessings, I can do whatever I want to do. So I should not become careless and just lose in my conduct or service. மூத்த பக்தர்கள் மற்றும் குருமார்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று நாம் சில சேவைகளை சிறப்பாக செய்யலாம். ஆனால் அதன் பொருள் கவனம் இல்லாமல் நாம் சேவை செய்யலாம் என்றாகாது. எப்பொழுதும் நாம் சேவை செய்யும் பொழுது மிகுந்த கவனத்தோடு ஈடுபட வேண்டும். And later also the Lord goes as Pandav Doot, and still the Duryodhanan party are very eager to fight. And finally, when the time for battle comes and Krishna and Arjuna are ready to enter the battle arena, Krishna again asks Arjuna to worship Durga. கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்காக துரியோதனிடம் தூது சென்றார். அதன் பிறகு போர் தவிர்க்க முடியாது ஆகிவிட்டது. போர்க்களத்தின் முதல் நாள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். மீண்டும் நீ துர்கா தேவியை பிரார்த்தனை செய் என்று உபதேசம் செய்கிறார். And seek her blessings. துர்கா தேவியின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள் என்று கூறுகிறார். Sometimes when we want to do something, we seek blessings of Vaishnavas. Sometimes we seek blessings of our parents also, right? We seek their blessings. We want blessings of everyone. சில சமயம் நாம் ஏதேனும் செயல் செய்வதற்கு முன்னால் வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறோம். சில சமயம் நாம் பெற்றோர்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுகிறோம். நாம் அனைவரின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற விரும்புகிறோம். So Durga Devi is considered the goddess of war. So anyway, all the Kshatriyas will seek her blessings, and as a convention and on the instructions of the Lord, Arjun faced east, offer Vedic prayers, and then what happened? துர்காதேவி போருக்கான கடவுள். எனவே பாண்டவர்கள் அவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றார்கள். அதன் பிறகு போர்க்களத்தில் அர்ஜுனர் கிழக்கு நோக்கி இருந்தார். அதன் பிறகு அவர் பிரார்த்தனை செய்தார். அதன் பிறகு என்ன நடந்தது? So Durga Devi appeared and then she blessed again. You will win the war. So that is the, so many predictions, so many blessings were there. அதற்கு பிறகு இவர் முன் துர்காதேவி தோன்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக போரில் வெற்றி பெறுவீர்கள் என்று ஆசீர்வாதம் செய்தார். எனவே இவ்வாறு பல அறிகுறிகள் இருந்தது. பாண்டவர்கள் வெற்றிக்காக போருக்கு முன்பே பல அறிகுறிகள் தென்பட்டது. So if we look at in the purport, the one verse is quoted here, which is quoted by Srila Jiva Goswami from Brahma Vaivarta Puran, that Kushalair api dehi bhi. So even if a very perfect embodied being is there, still tapa,
yoga, vidya, yajna, adi kriyaha, he cannot perfectly do in Kali-yuga. ஒரு பிரபலமான பதத்திலிருந்து கூறப்பட்டுள்ளது, ஒரு மிக சிறந்த பக்குவமான நபராக இருந்தாலும் அவரால் கலியுகத்தில் யஜ்யமோ தவமோ மற்ற வழிமுறை விக்கிர வழிபாடு போன்ற பல வழிமுறைகளை அவரால் சரிவர செய்ய முடியாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. When I first came to Chennai, I don't know for what reason, we asked how is the weather in Chennai and all. So people said there are 3 weathers in Chennai. It's an old joke now. முதலில் நான் சென்னை வந்த பொழுது, it is not a joke, it is reality. முதலில் நான் சென்னை வந்த பொழுது இங்க இருக்கும் பருவகால மாற்றத்தை பற்றி கேட்டேன். அப்பொழுது மக்கள் 3 பருவ காலம் இருக்கிறது என்று கூறினார்கள். இது ஒரு பழைய ஹாஸ்யமான விஷயம்தான், ஆனால் தற்பொழுது இது உண்மையாக தான் இருக்கிறது. Hot, hotter and hottest. வெப்பம், மிக மிக வெப்பம், மிக மிக அதிகமான வெப்பம். But I met a doctor a few weeks back and he was saying, this time it was so cold, there is so much winter in Chennai. சில வாரங்களுக்கு முன்பு நான் ஒரு மருத்துவரை சந்தித்தேன். அவர் கூறினார், இந்த முறை இந்த குளிர்காலம் மிகவும் குளிராக இருக்கிறது என்று கூறினார். So if we visit Mayapur Dham, Shri Mayapur Dham, or we go to Vrindavan, then we know that winters are bone crackling. Bones crackle in the winter there. மாயாப்பூர் தாமத்திற்கு நாம் பனிகாலத்தில் சென்றோம் என்றால் நமக்கு தெரியும், அப்பொழுது நம்முடைய எலும்புகள் உடையும் அளவுக்கு அங்கே உறையும் அளவுக்கு அங்கே பனி இருக்கும். So we know that there are different seasons. We are expected 6 seasons are there that are expected. We have summers, we have winters, we have rainy season, we have spring, we have fall, and there's one more. 6 பருவ காலங்கள் இருக்கிறது. இலையுதிர் காலம், வசந்த காலம், கோடை காலம், குளிர்காலம், மழை காலம் போன்ற 6 பருவ காலங்கள் இருக்கிறது. And you will notice also one thing, that according to the season, different foods are recommended. பருவ காலத்திற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உணவு வகைகள் பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. Like we follow Chaturmasya. So actually Chaturmasya, now of course there are spiritual reasons also for performing austerity, but in North India we see that the rainy season starts that time, and spinach one usually does not consume spinach in the rainy season. So many insects. சத்துர்மாசிய விரதம் நாம் அனுஷ்டிப்போம். அப்பொழுது நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் என்று சில உணவுகள் இருக்கும். வட இந்தியாவில் பார்த்தோம் என்றால் மழைக்காலம் அப்பொழுது தான் தொடங்கும். அப்பொழுது வழக்கமாக மக்கள் கீரைகளை சாப்பிட மாட்டார்கள், ஏனென்றால் அதில் அதிகமாக பூச்சிகள் இருக்கும். Similarly, one time we were in Shridham Mayapur. We had gone with some devotees, South Indian devotees. We had gone, and after 1 or 2 days, they were finding it very difficult to honor prasadam. They wanted curd, and it was winter. And we asked the devotees there, the kitchen in charge. He said, "Curd? It is winter." ஒருமுறை தென்னிந்திய பக்தர்களோடு நாங்கள் மாயாப்பூர் யாத்திரா சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது குளிர்காலமாக பனிகாலமாக இருந்தது. அப்பொழுது பக்தர்களுக்கு 2 நாட்கள் பார்த்தார்கள். 3ஆம் நாள் அனைவரும் தயிர் கேட்டார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் அந்த பூசரிடம் கேட்ட பொழுது, உங்களுக்கு தயிர் வேண்டுமா, இது பனிகாலம் ஆகிட்டே, எப்படி உங்களுக்கு தயிர் தேவைப்படுகிறது என்று கேட்டார். So of course this is a huge science, what food is appropriate for what weather, and it is according taken. Lot of such knowledge exists in South India, North India also. Like in our village, in winters they will not eat wheat, they will eat bajra. They will eat chane ka saag, they will eat corn, chapatis, makka. That's all they will eat in the winters. Why? Because it heats the body. It keeps the body heated. என்னுடைய கிராமத்தில் பனிகாலத்தில் அல்லது குளிர்காலத்தில் பாஜ்ரா, சப்பாத்தி, சோளம் போன்றவற்றை உண்பார்கள். என்றால் அது உடலை சூடாக வைத்திருக்கும். எனவே ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு உணவு உண்ண வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது. Certain types of kṛte, green leafy vegetables, come only in winters, like bathua. It doesn't appear it doesn't grow in the rest of the months. Only during that time it will come. Once in a year. And that is also it's good for the body during that season. சில கீரை வகைகள், பத்துவா போன்ற கீரை வகைகள் குளிர்காலத்தில் தான் உற்பத்தி ஆகும். அது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது. அது அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் நம்மால் பெற முடியும். Of course in winters the night becomes very long,
the days become shorter and we tend to sleep more, get up a little late. Even the altars are delayed. Altar opening is delayed by 15 minutes in winters. குளிர்காலத்தில் இரவு நீளமாக இருக்கும், பகல் குறைவாக இருக்கும், நாம் அதிகமாக தூங்க நேரிடும். சில சமயம் கோவிலில் விக்கிரக அறை திறப்பது கூட ஒரு 15 நிமிடம் தாமதமாக கூடும். So we conduct ourselves according to the environment, according to the weather, we conduct ourselves. Similarly, there are different ages and there are different recommended processes, and therefore according to the age we should follow the process. சுற்றுச்சூழல் தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப நாம் சில செயல்பாடுகள் செய்கிறோம். அதே போல்தான் பல யுகங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு யுகத்திற்கு ஏற்ப நமக்கென ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறை பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So the process of Kali-yuga, process in Kali-yuga is கலியுகத்திற்கான வழிமுறை. Process in Kali-yuga is what? Chanting or dhyana? Naam saṅkīrtana. கலியுகத்திற்கான வழிமுறை தியானமா நாம ஜபமா? நாம சங்கீர்த்தனம். Process in Kali-yuga is also same. We need to chant and we need to meditate on the Lord. கலியுகத்திலும் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை அதேதான். நாம் So the process in Kali-yuga is to chant and to meditate on the Lord. The process in Kali-yuga is that we study. Yes, we chant Hare Kṛṣṇa till they come back. Hari bol, Hare Kṛṣṇa. கலியுகத்திற்கான வழிமுறை நாமஜபம் செய்வது. நாம் சாஸ்திரம் படிக்கிறோம். When we study Prabhupada books, what do we do? Complete. பிரபுபாத் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்கிறோம்? Okay, I have படித்து முடித்து விடுகிறோம். For initiation, read. How many times, Prabhuji? 3 times. Okay. தீட்சை பெறுவதற்காக அதை படிக்க வேண்டும். எத்தனை முறை படிக்க வேண்டும்? 3 முறை. எனவே வேகமாக அதை 3 முறை படிக்கிறோம். So when we read Prabhupada books, when we read scriptures, Bhagavad Gita, Bhagavatam, so we read. One time Prabhupada said that you should read my books daily, but even better than reading is that if you can read few verses and contemplate on those verses, meditate on those verses, is better than reading 1 hour. பிரபுபாதர் கூறினார், தினசரி நீங்கள் என் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும். ஆனால் ஏதேனும் 1-2 பதங்களை படித்து அதை உங்களால் தியானம் செய்ய முடிந்து அதை கடைபிடிக்க முடிந்தால் அது 2 மணி நேரம் என் புத்தகத்தை படிப்பதை விட சிறப்பானது என்று பிரபுபாதர் கூறினார். So there is one very beautiful book called Conscious Reading. உணர்வோடு படிப்பது என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு அழகான புத்தகம் உள்ளது. So devotees who are struggling with reading Srila Prabhupada books, whose reading is not contemplative, who are not regularly reading, for them we read this book, Conscious Reading. There are exercises. It's about reading Prabhupada books. So how we should study scriptures, there are exercises in it, and with that we can improve the quality of our reading. யாருக்கெல்லாம் முழு கவனத்தோடு பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்க முடியவில்லையோ, யாருக்கெல்லாம் பிரபுபாதர் புத்தகத்தில் படித்த விஷயத்தை மனதில் தியானிக்க முடியவில்லையோ, யாரெல்லாம் அதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள முடியவில்லையோ, அது போன்ற நபர்களுக்காகத்தான் இந்த சிறப்பான புத்தகம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எப்படி பிரபுபாதர் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும், அதை எப்படி தியானித்து அதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற விஷயங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So yes, Kali-yuga, the process chanting Hare Kṛṣṇa, but everything has to be ideally, we should consciously work towards conscious meditative service, chanting the holy name, reading, deity worship, serving prasadam to devotees should be done with great care and attention. கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பிரதானமான வழிமுறை. ஆனால் நாம் எந்த சேவை செய்தாலும் அதில் மிகுந்த கவனமும் அக்கறையும் கொண்டு செய்ய வேண்டும். விக்கிரக வழிபாடு, பிரசாத விநியோகம் போன்ற எந்த சேவையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் நாம் பகவானிற்காக பகவானை தியானித்து அதில் சிறப்பாக மிகுந்த கவனத்தோடும் அக்கறையோடும் செயல்பட வேண்டும். Of course, the last verse quoted in the purport is very beautiful. Tatha chaivottamam loke tapaha shri hari-kīrtanam Kali-yuge visheshena viṣṇu prītayai samacharet. So in this verse,
Yes, Prabhuji, please proceed. So in this verse, it's mentioned that the most perfect penance in this world is chanting Shri Hari-kīrtanam. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த கலியுகத்தில் மிக மிக பக்குவமான வழிமுறை பகவான் ஹரிகீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவதுதான் என்று. Uttamam tapaha. The highest or the most perfect penance is Shri Hari-kīrtan. மிக உயர்ந்தது மற்றும் மிக பக்குவமான தவம் என்னவென்றால் ஹரிகீர்த்தனம் தான். So it is for Satya-yuga, Tretā, Dvāpara, Kali. In all ages, chanting the holy names of the Lord is Uttama tapaha. The most perfect penance. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் இந்த 4 யுகங்களிலும் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பது உத்தம தவம் என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது மிக பக்குவமான தவ வழிமுறை என்று கருதப்படுகிறது. And then it says Kali-yuga Visheshena. For Kali-yuga especially chanting the holy names of the Lord. கலியுகே விசேஷனா என்று குறிப்பிடுகிறது. அதாவது கலியுகத்தில் குறிப்பாக இந்த விசேஷமான வழிமுறையை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. So we are in ISKCON, we are very, very reverential and very respectful and careful about our relationship with our spiritual master, Diksha Guru, Siksha Guru, Srila Prabhupada, towards senior devotees. That culture is there, that we are very, we want to surrender, we want to do their bidding, we want to follow their instructions. நம்முடைய ஆன்மீக குரு, மூத்த பக்தர்கள், ஸ்ரீல பிரபுபாதர், சிக்ஷா குரு போன்ற அனைவரோடும் நாம் கவனமாக ஒரு உறவு முறை வைத்துக் கொள்கிறோம். எனவே அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய செயல்களை நாம் மிகுந்த கவனத்தோடும் அர்ப்பணிப்போடும் செய்கிறோம். Prabhupada is our preeminent Siksha Guru. What is my relationship with him? பிரபுபாதர் தான் முதன்மையான சிக்ஷா குரு. எனக்கும் பிரபுபாதருக்கும் உள்ள உறவு என்ன? So we want to invest in those relationships. அது போன்ற உறவு முறையை வளர்த்துக் கொள்ள நாம் முயற்சி செய்கிறோம். Similarly, Bhagavad Gita is non-different from Krishna. What is my relationship with Bhagavad Gita? What is my relationship with Srimad Bhagavatam? பகவத்கீதை கிருஷ்ணனிலிருந்து வேறுபட்டதில்லை. எனவே எனக்கும் பகவத்கீதைக்கும் உண்டான உறவு முறை என்ன? எனக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கும் உண்டான உறவு முறை என்ன? And similarly, we should see what is my relationship with the holy names. The holy names and the Lord are non-different. அதேபோல் எனக்கும் புனித நாமத்திற்கும் உண்டான உறவு முறை என்ன? பகவானும் புனித நாமமும் வேறானதல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if I can develop a loving and a wonderful relationship with the holy names, serve the holy names very nicely, and I can inspire others to similarly serve the holy name, then it is uttama tapaha, then it is perfection of my human life. நான் புனித நாமத்தோடு ஒரு பக்குவமான உறவுமுறை வளர்த்துக் கொண்டு அதில் பக்குவமாக சேவை புரிந்து அதே போல் மற்றவர்களையும் புனித நாமத்திற்கு பக்குவமாக சேவை செய்ய உற்சாகப்படுத்தினால் நாம் சரியான வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Thank you very much. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. Hare Kṛṣṇa. Thank you, Prabhu. So you are mentioning about the importance of being careful and cited the example of Pandavas. Even after receiving the blessings of Rakshas, Durga and all that, they were very, very careful during those particular 1 year. The similar example that we could see is with regard to, I think it's Romaharshana Sutta. He was blessed by all the assembled Vaishnavas and devotees to be
given an opportunity to be in the Vyasasana, and then he was considered to be the most chief and appropriate person to speak there. And nevertheless, in the process, he was blessed, and then he gets into the Vyasasana. And while in Vyasasana, Balram comes, and he was indifferent to Balram. As a result, he went through what he went through. Hare Kṛṣṇa. Yeah, Raghavendra. நீங்கள் பாண்டவர்களை பற்றி கூறினீர்கள் அவர்கள் யக்ஷர்கள் மற்றும் துர்கா தேவியின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றால் கூட மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட்டார்கள் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் ரோமஹர்ஷனர் கதையில் பார்த்தோம் என்றால் அவர் பல வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் வியாசதேவருக்கு ஆசீர்வாதம் பெற்றார். இருப்பினும் அவர் குருநாதர் வந்த பொழுது அவர் மரியாதை செலுத்தாமல் அமர்ந்திருந்தாரே பலராமர் வந்த பொழுது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Thank you for bringing that out, Prabhu. Very appropriate and a very severe warning, actually. இது அனைவருக்கும் கொடுத்த ஒரு எச்சரிக்கையாகும். இந்த கேள்வி கேட்டதற்கு மிகுந்த நன்றி. I remember one time there was some service of cooking for Bhakti Vijayanandan Maharaj, and so Maharaj honored Prasadam. He said, Bhakti Vijayanandan Maharaj irukku. So, Prabhuji, please proceed. Yes, Prabhu, you please complete. பக்தி விஜயநந்தன் மகாராஜுக்கு ஒரு சேவை ஒரு சேவை செய்ய வேண்டியது. அவர் பிரசாதத்தை ஏற்ற பிறகு கூறினார், We had already been cooking for some time, and then that day Maharaj honored Prasadam and said, Who cooked? And we were presented before him. சில காலம் நாங்கள் சமைத்துக் கொண்டுதான் இருந்தோம். அன்று அந்த குறிப்பிட்ட நாள் அன்று மகாராஜ் யார் சமைத்தார் என்று கேட்டார். அப்பொழுது எங்களை அழைத்து சென்று மகாராஜை முன்னிறுத்தினார்கள். And Maharaj said, You have become proud of your cooking. அப்பொழுது மகாராஜ் கூறினார், நீங்கள் உங்கள் சமைக்கும் திறனை நினைத்து கர்வம் கொண்டுள்ளீர்கள் என்று. Because salt was more. ஏனென்றால் உப்பு அதிகமாக இருந்தது பிரசாதத்தில். So this is in the when we are struggling with, we are starting devotional service and we are struggling, and sometimes some service happens well and there is some appreciation, and if it goes to head, then head becomes heavy. நாம் சேவை செய்ய தொடங்குகிறோம், தொடக்கத்தில் சேவையில் ஈடுபடுகிறோம், அதன் பிறகு நமக்கு சில பாராட்டுகள் கிடைக்கிறது. அந்த பாராட்டுகள் நம்முடைய தலைக்கு சென்றால் தலைகணம் ஏறிவிடுகிறது நமக்கு. So achievement and success in Krishna consciousness also can be very dangerous. கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் புரியும் சாதனைகள் கூட அபாயகரமானதான். Thank you, Prabhuji. Yeah, wonderfully brought out a very nice point. You talked about salt, and I remember a pastime about salt. This is one of the disciples of Srila Prabhupada, and a devotee very enthusiastically offered him a juice, and then this Prabhupada disciple finished the juice. Raghavendra. ஒரு முறை நீங்கள் உப்பை பற்றி கூறினீர்கள். ஒரு முறை இந்த ஒரு லீலை நடந்தது. பிரபுபாதரின் சீடர் ஒருவர் அவருக்கு ஒரு பழச்சாறு வழங்கினார். இந்த பக்தரானவர், பிரபுபாதரின் சீடரானவர் அந்த பழத்தை சாறை பருகிவிட்டார். So the devotee who offered this juice thought that because he has finished it, he was so happy that I made some juice and he has finished it. He gave much more juice, and then he finished that also. பிரபுபாதர் உண்பதை பற்ற அந்த பக்தர் மிகுந்த ஆனந்தம் கொண்டார். அவர் முழுமையாக பருகிவிட்டார். எனவே மீண்டும் அவர் ஒரு முறை பழச்சாறு உற்பத்தி செய்து அதை பிரபுபாதருக்கு வழங்கினார். அதையும் அவர் கொடுத்து விட்டார். So very happily he took the very little leftover remnants and he came out, and then he was so happy to have that remnant, to his greatest disappointment. பிரபுபாதர் வைத்திருந்த மீதியை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதை பிரசாதமாக அந்த பக்தர் கொண்டார். ஆனால் அவர் அப்பொழுது அதிர்ச்சி அடைந்தால் அவர் செய்த தவறை உணர்ந்தார். The devotee who made this juice
instead of sugar he had put salt. And then this Prabhupada disciple didn't say anything. He just accepted it and he did. And then because he was offering more, he took it, he didn't say anything, and then he still finished his. அந்த பழச்சாறை தயார் செய்த பக்தர் அதில் அதிகமாக உப்பை போட்டு விட்டார். ஆனால் அதை பருகிய பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட பிரபுபாதன் சீடர் எதுவும் கூறவில்லை. அவர் அதை அமைதியாக பருகி விட்டார். This is none other than His Holiness Bhanu Swami Maharaj. அந்த சீடர் வேறு யாரும் அல்ல, தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் தான். So you are saying that there are aspects of achar and prachar that, and you are saying how careful one needs to be, that the weight should not go to the head and becomes. I mean, we hear from the Shastras, but practical example, living example for us, almost 10 months in a year he is with us, and then he is demonstrating by his behavior, which is most important aspect which you brought out today. நீங்கள் சேவை செய்யும் பொழுது நாம் பணிவாக இருக்க வேண்டும், தலைகணம் பெறக்கூடாது என்று கூறினீர்கள். நாம் சாஸ்திரத்தில் பல விளக்கங்கள் மூலமாக இதை படித்து புரிந்து கொண்டாலும் நேரடியாக நாம் கண்முன்னே இதற்கு முன்னுதாரணமாக பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டுகிறார். கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்தில் 10 மாத காலம் நம்முடன் இருந்து இதற்கான முன்னுதாரணமாக நம்முன் அவர் செயல்பட்டு காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். So those devotees who are fortunate to be in Chennai are very, very fortunate to have such an association. சென்னையில் இருக்கும் பக்தர்கள் பானுசுவாமி மகாராஜரின் சங்கத்தை பெறும் மிகப்பெரிய நல்லதிஷ்டத்தை பெற்றுள்ளார்கள். What would happen after all these Prabhupada disciples finish their pastimes? What will be our state is bewildering. Orphans. பிரபுபாதரின் சீடர்கள் அவர்கள் லீலைகளை முடித்துக் கொண்ட பிறகு நம்முடைய நிலையை பற்றி நினைத்தால் இப்பொழுதே திகைப்பாக இருக்கிறது. அது கிட்டத்தட்ட நாம் அனாதைகள் போல்தான் இருப்போம் என்று கூறலாம். Online? I sometimes imagine a machine. Hare Kṛṣṇa, bro. I sometimes imagine a machine which devotees carry in their hearts. சில முறை பக்தர்கள் இதயத்தில் எடுத்து செல்லும் ஒரு இயந்திரத்தை பற்றி நான் நினைக்கிறேன். I don't have, but I want to acquire one. That machine is all the appreciation, all the accolades, and all the credit which is given to them. So they put all of that in the machine and out comes gratitude. So that's how they process it. அந்த எந்திரத்திற்குள்ளே நாம் பெறும் புகழ் மற்றும் பாராட்டுகள் அனைத்தையும் போட்டுவிடும். அதன் பிறகு அதற்கு அந்த எந்திரத்திலிருந்து வெளியில் வருவது நன்றி உணர்வு மட்டுமே. இப்படிதான் அந்த எந்திரம் செயல்படும். Thank you very much, Prabhu. This is Gauramandal Das. We had about 60 devotees who have joined online. There are no questions. I think everybody is in a meditative mood on points you spoke. Thank you very much. Hare Kṛṣṇa. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Recording stopped. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.